Ma en Dominica Mar Prariogachiel Ehike Ecclesia. Today we are celebrating the 21st Sunday of the ordinary time. Ung'eyo ni ekindegi wapuonjrega gik mopogre opogre moa kuom puonj mag Christus. In the ordinary time we contemplate various teachings of Christ to his people. Kuom jumbe adek mokadho, kawuono en mar ang'wen, wasebedo ka wasomo kendo wapuonjre kuom puonj mag Kristus e Injili mar Johannes kwan madongo 6. Kristus osebedo ka puonjo kuom makati mar ngima polo. Kendo osejiwo ji ni makati ni en ringre owuon. Kendo osepuonjo jolupne kong'isogi ni ng'ata ng'ata mochamo makati ni kendo ng'ata ng'ata momadho rembe nigi ngima e iye. Christ has been teaching about the bread of life that is his flesh and his blood. And he says, whoever eats this flesh and drinks this cup has life in him. Kawuono wawinjo ka jolupne wuoro kendo wacho ni matek manade nikech wacho ni negi ng'ur ka wacho ni ng'atni nyalo miyowa ringre mondo wacham nade. Those who have been listening to him are having challenges in understanding what Jesus is saying and asking, how can this man give us his flesh to eat and his blood to drink? And because of their lack of faith and disbelief, they decide to walk away. Jogwachani matek kendo gichako wuoth gidhi. Tolokre ir jopne to penjo gini, un bende udwa dhi? Jolupnegi yudre kama nyaka gitim yiero. Christ is asking his disciples, the 12, do you also want to live? And they find themselves in a situation that they must make a choice of either living or sticking with him. And Simon Peter says, to whom shall we go? Petrus wacho niya, wabiro dhi ir ng'a? To in ema in gi weche makelo ngima. And that is what we are contemplating on this Sunday. Mano e gima onego apar matut to moloyo e Dominica makawuono. Petro timo yiero e seche mowinjore mane onyalo yiero wuok odhi kata nonyalo yiero bet gi Kristus. To yiero mondo dhi nyime gi bet machiegni gi Kristo. Emomiyo, today's Sunday is about choices and decisions that we make. Dominica makawuono kelowa e paro yiero ma watimoga to moloyo e ngimawa kaka jo-Nyasaye, e ngimawa kaka jo-ot, e ngimawa kaka jo-duol, e ngimawa kaka jo-Katholik. To penjo makamae bende wawinje ka wadok chien e somo mokwongo manoa e kitab Joshua. Ung'eyo ni Joshua ne en jakony Musa kane gia Misri. To ne gin e thim kuom higni mang'eny. Kendo ka wawinjo somo, ne gisedonjo e piny manochikgi, Kanaan. Kendo gi kony mar Nyasaye ne gikao pinyno. You know already from your scriptures that Joshua
is the one who led the Israelites into the promised land, Canaan. And in the acquisition process, God was fighting with them and for them. Nyasaye no konyo gi kao pinyno. Kane gichopo kanyo, ne giyudo jopinyno ka bende ne lamo nyisechegi. To jo-Israel moko nodonje tem kendo gin bende ne gichako luwo nyisechego mag jo-Amor gi jo-Kanan. Emomiyo Joshua kaka jatendgi choko jo-Israel duto e gweng' miluongo ni Shechem. Shechem was a very important religious center, and he's gathering the Israelites there. To onge gimopenjogi, oparonegi ng'uono gi ber mar Nyasaye. To wacho niya, ulamo mang'eny, utimo gik mamono mang'eny. To wacho ni, lakini an gi jooda wabiro tiyo ne ng'awa? Ne Nyasaye. As for me and my house, we shall serve the Lord. To weyo jo-Israel thuolo mondo ng'ato ka ng'ato otim yiero mare. With his decision and choice of serving God, he therefore allows the Israelites to make individual choices and decisions of what they want to do. Gin bende ne giparo ng'uono mar Nyasaye, kaka Nyasaye noritogi, kaka Nyasaye nokonyogi, kaka Nyasaye osebedo kani machiegni kodgi. They looked behind and saw God's goodness and providence and faithfulness. Ma gin bende giwacho niya, wan bende wabiro tiyo ne ng'awa? Nyasaye. At this critical moment of choice, they made a wise choice to serve God. Emomiyo e somowa ariyogi nyisowa ratiro yiero mane jo-Israel otimo, kendo yiero mane Petrus otimo kane seche ochopo. Kendo ginyisowa ranyisi maber mar rieko mar yiero gima ber. They are demonstrating, the Israelites and Peter, they are demonstrating wisdom. Wisdom in the Hebrew literature means distinguishing between the good and the evil and choosing the good. Rieko e kind jo-Yahudi kendo e kind jo-Kristus en pogo gima ber gi gima rach kendo yiero gima ber. Jo-Israel kane Joshua onyisogi yiero manokao, gin bende rieko nodonjogi mane giyiero gima ber tiyo ne Nyasaye. Emomiyo kawachokre e Dominikani jowetena, inyisowa kendo iparonwa kinde duto ni wan gi yiero mang'eny monego watim pile pile e ngimawa kaka jo-Kristus. Our Christian life is a life of always making choices. To kawuono inyisowa kwang'iyo ngima mar Joshua, ok nong'iso jo-Israel gima onego tim, en owuon nong'iso gima odhi timo. Petrus bende ok nong'iso jok moko 12 ka 11 manodong' gima onego gitim, en nowacho ni en onge kama dodhiye nikech Kristus ema nigi weche makelo ngima. In the choices that we make, we must demonstrate by our own examples. Emomiyo jowetena, jo-Nyasaye, kamora mora mwantie, to moloyo e utewa kuonde mawadakie, kanyo nitiere yiero mawatimo pile. In our families, in our houses, in our homes, we make decisions daily. We make choices daily. To wang'eyo osenyisu iwacho gani choices have consequences. Gimora mora miyiero ng'eni toke kanyo bende nitiere consequences. Gi dholuo to en ang'o koro? En ang'o cha?
Joluo bende ong'ega English, koro consequences gi Dholuo en consequences. Koro yiero mora mi yiero nigi ang'owa consequences. Emomiyo seche moko ka wang'iyo kaka wadak sani, king'iyo ngimani, gik matimoreni, gik mineno e odi kanyo e ngimani, seche moko luwore gi yiero manitimo chon. Sometimes what is happening to you today depends on the choices and decisions you made earlier. And that is why I cannot escape to speak to parents. Emomiyo kawuono nyaka los kodu jonyuol bende. Un gi nyithindo, un gi family. Nyithiugo dongo kendo dak kaluwore gi ngima ma in bende idakie. Jo Kiswahili wacho niya, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Nyathi dongo kaluwore gi kaka oneno kakidak. Emomiyo wapenjre kawuono ni, what decisions and choices are you making for your children? Ang'o miyiero kendo minyiso nyithindi mondo gidag kaluwore gi yiero mikao? Joshua wacho ni, as for me, I will serve the Lord. Emomiyo seche moko jonyuol okochuno ni nyakilos. Ng'eni seche moko ng'eni waketo nyithindo giloso ma yali pile inilosoga, iwachoga. Seche moko bende nyithindo nyaki nyisgi ni, as for me, mae gima yiero, tiyier gima ber mondo nyathi one kakidak mondo lu ngimani. Ang'eyo ji mang'eny, for instance kata wan jopadri, seche moko wabedo ga jopadri bende kineno kaka jonyuol ni odak, kata jo sisters gi kipenjo ng'ato stoche, kata jo brothers gi kipenjo ng'ato stoche, kata un bende ka ng'ato jok moko wacho story mekgi, iwacho ni an adak gi dana, to dana noketa kama pile godhiambo watero rosari, godhiambo watero lemo mar odhiambo, Dominika ka Dominika ne wane misa. Emomiyo ngima mar dani kata kwaru kata mamau, emomiyo ngima ni sani en ngima mar Jakristo. We have stories of our parents and grandparents that brought us to be what we are today. And story na mara is connected to my grandmother. And stocha mar bedo japadri atudo gi dana, kaka ne wadak kode, anadak gi dana dala. Koro story na mar bedo japadri atudo gi dana, nikech naneno kaka odak, naneno gik manotimo. Dana gine joka Monica mokwongo ka, ne wan gi joka Monica ka nyoro, nochake higa 84, higa 85 kwarwa notho, to higa no dawa nowacho ni enok tere ok lage. As early as that, gine joka Monica mokwongo. Emomiyo story mar dana no otude gi story mar bedo japadri, nikech yiero mane dana otimo, yiero mane mitimo ma nyathini nyalo neno kuomi mami olu Nyasaye. Story mane, yiero mane mitimo mamiyo nyakwari nyalo hero luo Nyasaye. Aneno ka untiere ka ung'eny ndi, nyithiu sani to tomo nindo te, nyikwa usani tomo nindo te, to in ema ni wuok nyise ni ninda wan wadhi e misa, anga dugo tedo ni breakfast. Yani isayo nyathi ni kiko ywagi, adhi e misa aduogo. Magi ng'eni sechako timo yiero ma ketho nyathi, ketho nyakwar, ketho nyathi nyameru, nyathi owadu.
Emomiyo, dear people of God, today we are being presented with a situation that we must make choices that have consequences. Emomiyo jowetena, mano bende gima Petrus timo. Ka Kristo penje ni, in bende idwa dhi? Un bende udwa dhi? Wacho ni, dwa dhi kanye? To whom shall we go? And you have words that bring eternal life. Ung'eyo kata e duondewa, kata e grubewa, kata e centers wa, gini en penjo mabiro pile. To kinde mang'eny waringo ga wa ang'eyo nitiere ji mang'eny ka moseringo duol. Ok gidhiye bende ok ginyon. Nikech gimoro nochwanye kanyo ma odhi. Ng'e niya, seche mani ano, Nyasaye e yo mopondo ne penji ni, to whom shall you go? Ibiro dhi ir ng'a? Kar mondo wach ni dwa dhi kanye, in iwuok idhi. Toro ka idhi, ing'anyo ne duol. Ji mang'eny ka oseweyo groups mane gintiere. Ng'e ni seche mani bet piny iparo ni grubni tadwa weyo nikech jakom ochwanya, nikech jagoro ochwanya, nikech jod grubni naneno ni ok odwara. Ng'e ni seche go miparo no, Nyasaye penji, Kristo penje ni, to whom shall you go? Idwa dhi ir ng'a? In bende idwoko ni, kaka mok dabete maka adhi. Mi wuog idhi. We have made those tragic choices. Kata nitie jok moko bende nitiere ka moringo parishes ge. Nikech kuro iparo ni dochwanyi. Mwacho ni an kaka mok dabedie. Ng'e ni seche midwa ringo no, Nyasaye penji, Kristo penji ni, to whom shall you go? Ibiro dhi ir ng'a? In bende ing'any idhi. Iwuok idhi. Mwacho ni ok idwok kaka Petrus nodwoko ni, dwa dhi ir ng'a? To in ema in gi weche makelo ngima. We have answered in a contrary way as compared to Peter. Emomiyo kawuono jowetena, ing'isowa kendo iparonwa ni mondo seche duto ma wan gi yiero monego watim, nyaka wayier gimoro achiel, nyaka wayier yor Nyasaye. Today's reading and invitations are such that when you are faced with decisions to make and choices to make, we must choose to live the way of God. Omiyo kamoro amora ma intiere kiparo kendo king'iyo matut, nyaka wayier yor Nyasaye. Bende mwawinjo e somo mar 2 manoa kuom barup Paulus matakatifu ni jo Efeso. It is speaking about family life, husbands and wives. He is saying, wives, respect your husbands, and husbands, love your wives. Basically, ka wariwe gi gima wacho kawuono, niseyiero chien kanyo, niseyiero ng'ami dakgo. Kose ok kamano? Niseyiero ng'ami dakgo. You made a choice, and those choices have consequences. Apenji ane, okweuru jowetena. Apenji mine kose apenji chuo? Awinjo ka mine wacho ni apenji chuo, wacho ni apenji mine. Onge ng'ama dwa winjo penjo ni. Kapo niya inyalo duok time chien, if we can rewind time mondo adog chien, kendo mi yiero mar ng'at minyalo dakgo, di yier ng'ami dakgo sani. Ang'o miyo unyiero? Ang'ega nitie mine moko wacho ka ni, an ka ng'ato nyalo duoka e nyako sani, dakated ne ng'atni. Chuo bende wacho ka ni, an ka nyalo duoka e wuoyina sani, dakoni to daka kendi. That means that you are regretting the choice
that you make. Kose okamano. But emomiyo Kristus nyiso wa kawuono e somo wa kawuono niseyiero ng'ama idak gono. Kose okamano. Koro nyaka ihere ahera. Niseyiero ng'ama idak gono. Koro nyaka itim ang'owa? Nyaka iluore, nyaka ihere. Kendo wacho ni kend mar dichuo gi dhako opimo gi hera mantiere kind Nyasaye gi kind ecclesia. Is comparing the spousal love between a man and a husband with the spousal love between Christ and his church. Emomiyo jowetena, kaka usedak une ot achiel, kinde duto e dakuno nyaka uyier kinde duto timo dwaro mar Nyasaye. In your family life, in your marriage, you must constantly do the will of God, so that wives respect, in the words of St. Paul, respect your husbands, and husbands love your wives. Those are the words from the scriptures. Tung'eyo ni chuo wach mar love ni, wach mar hera ni otin ga e dho chuo sana. Mine, ere ng'ama choro oseng'ise ga ka ni I love you? Mang'ise ga pile ni I love you. Bende nitiere chuo kaga ngumu kose ok giwachi. Men, there is no harm in telling your wife I love you. Onge chandruok, onge thagruok mang'eny nyiso jaodi ni I love you. Nikech chuo wero ga ni ma kanyiso ni ahero, wiye bobedo matek. Tang'eyo ni mine seche mong'ise ni I love you, wiye bedo matin. Kose chuo tinuru wiye minegi king'ise ni aheri. There is no harm in saying and even demonstrating both ways. Show and say ni here. Kwani king'ise ni here, kwani iko nini? Onge. Te jok moko wa oluoro ga hero mine gi nikech ibiro wacho ni ng'ane dhako loyo. Mane gik machando ga chuo ni ng'ane dhako loyo. Emomiyo ng'ane ne odwa hero dhako mang'eny sana. Emomiyo chuo kaga ngumu. We atiek nu kanyiso uni achuo. Kineno jomodak maber gi kwe maber, ineno ka lepe ler, en dichuo to lepe ler, oler, yani en sawa sate. Mage chuo ma ji wacho ni mono timre nade oloyo. Chuo kidwa winjo maber, idwa dak maber, we dhako loyi. To kika ngumu, ibiro thagori, ibiro guojri gi pado, ibiro kitini denyo sate. Ini wuotho e yoka, peng dwa gwe sate. Nikech yani ini wi lalo network sate. Nikech kidwa dak maber, we dhako timre nade oloyi e ot. Lepi biro bedo maler. In bene kidwa wuok iyiero ni mana law ni awuon ng'ane ka uno rwaka ma. Asego ni woche nika pini e baf di luokri maliet, idwa chamango ka wuon kiketo wichi teko, inibiro luokri e saf pile, ini lep woche ni ojany sate, lepi chal mana law mo madiang ka chamo yalo koko pas da mojany. Inonge ng'ano nyaparo ni awuon ng'ane pok ijuowi, in wiyo gar sate, kata kidhi e buche ma maana, yani ni wuok ka ng'ama dhi mana e kor gweng' kae. Kidwa dak maber, we dhako timre nade oloyi. To dhako loyi ngeche niya, inyise hera bende iwacho ne hera, omiyo en bende okaw responsibility gi respect cha mondo riti manade maber. That is what today the second reading is stressing about. That we must live well. We must live our family life
well, in joy and in happiness, so that our families may be happy. Kama mama gi baba morie, morno bende lor kuom nyithindo. Omiyo nyithindo bende biro bedo manade? Mamor. Emomiyo jowetena nyithi Nyasaye, wakwauru Nyasaye e domni kama kawuono ni yiero ma wasetimo mondo bednwa maber. Yiero duto ma biro timo mondo bednwa maber. To yiero ma nyaka watim en ni ok watim yiero ma biro konyowa timo dwaro mar ng'awa? Mar Nyasaye, ma biro kelonwa mor wan bende e piny ka, to bang'e bende biro kelonwa mor mosiko kanye? E polo. Duong' obedie ni Wuon, ni Wuowi kendo ni Chuny Matakatifu.